Hello and welcome to this session. This is Reza here and I'm so happy to be with you. خیلی خوش اومدیم به این جلسه. رضا اینجاست و اومدیم که با هم یه سری لغت یاد بگیریم. The vocabularies that we are going to be learning are about technology. لغاتی که قرار یاد بگیریم مثل دوتا ویدیوی قبلی در مورد تکنولوژی هستن. And let's get things started. We're going to learn 15 awesome vocabularies and those are these. این 15 تا لغتی هستن که تو این جلسه قرار یاد بگیریم. Pause the video here and try to number them, score them as from 1 to 4. 1 never heard, 2 heard but don't know, 3 meaning, and 4 usage. I'm waiting for you. So right now that you have paused the video to the fullest and I hope you have written everything down and you're ready for the pronunciation of these great vocabularies here. I'm going to get things started. Number 1 is developing societies. Developing societies. It's not developing societies. Pay attention to this. Develop. Developing societies to deal with 3 weakness, 4 eyesight, 5 suffer, 6 blurry vision. Listen to 5 again. Suffer. Okay. Put this, pressure on suffer. 6 blurry vision, 7 concentrate, 8 emit, 9 expose, 10 diagnose, deprivation is 11, 12 is advancement, 13 track, 14 dominate, and 15, the last one, is foible. Let's see what they are and let's read them in context with each other. There is no doubt that technology is playing a critical role in developing societies as countries depend on it in all disciplines of life. It means everywhere we need this, technology, wherever it is, whatever the role is, in all disciplines of life. So developing societies, there are 3 different types of societies. Developed societies, developing societies and underdeveloped societies. ما 3 نوع جامعه داریم. جامعه پیشرفته، جامعه در حال پیشرفت، میشه گفت توسعه یافته، جامعه در حال توسعه و کشورهای محروم از توسعه، کشورهای عقب افتاده. So Iran is a developing society. There is no doubt that technology is playing a critical role in them. داره یک نقش حیاتی داره در developing societies. That lets societies to deal with it almost every day to get their work done, resulting in many issues. این اتفاق, whatever it is, منجر به این شد که deal with it almost every day. باهاش کلنجار برن، تلاش برای حلش بکنن، باهاش کانفرانت داشته باشن، مواجه بشن و غیره. To get their work done, resulting in many issues. So societies are dealing with some kind of problems. For example, parents are dealing with lots of problems nowadays. For example, their, I can say infants, their children, their teenagers have access to lots of information, graphic content over internet, and lots of things that they might not be willing to share those kind of information, idea, knowledge with their children, but they are in touch and exposed to those kind of activities, those kind of websites, those kind of information, anything. The point is, we're saying that parents are dealing with this problem right now. Okay? دارن باهاش کلنجار میرن، تلاش میکنن حلش بکنن. این مشکل زندگیشونه. حل نکردن هنوز، ولی دارن تلاششون میکنن. یه چیزی که نزدیک به اینه چیه؟ cope with. cope with مال موقعی که شما میپذیری که این پرابلم رو نمیتونی سالو بکنی، دیگه تلاش نمیکنی حلش کنی، تلاش میکنی باهاش کنار بیای. Okay, I'm trying to cope with my older brother. یعنی من دارم تلاش میکنم با داداش بزرگم کنار بیام. We don't understand each other that much. اونقدر هم حرف همو نمیفهمیم, but we're trying to cope with each other. داریم تلاش میکنیم با هم دیگه کنار بیایم. So this is the meaning of deal with. Right now you know about cope with as well. Weaken the eyesight. بچه weak برای en شده. Weaken. Okay. Weaken means ضعیف شده، ضعیف کردن. ضعیف کردن آیسایت. این ترکیب یک صفت به علاوه
en توی جای دیگه هم دیده میشه. مثلا وایدن، واید میشه مثلا میشه چطور بگیم، هم میشه گفت گشاد، هم میشه طویل. وایدن میشه طولانی تر کردن. اوکی. این اتفاق که en بیاد و تغییر بده از adjective به verb اتفاق رایجی است. There are many physical health issues that are caused by dealing with technology, but the critical ones are weaken the eyesight. یعنی مهمترینشون weaken میکنن، ضعیف میکنن eyesight رو، قوه بینایی رو. People who usually deal with computers for long periods of time, like programmers, suffer from blurry vision. Vision که میشه بینایی. Blurry میشه تار. این تصویر رو میگن blur کرده، blur بکنه. blurry vision یعنی بیناییش تار میشه، چشش تار میشه. و suffer from something, suffer from an illness, suffer from the consequences of happening, suffer from an ailment. These are all you're you know in, I can say somehow you're in pain from that happening. You're in pain from that illness, that ailment, whatever it is. You're suffering from it. داره آزارت میده. Okay? Don't suffer from the word suffer from or the combination, because it is a good set of words, but they mean somehow bad. That can be clearly seen since eyes have to concentrate all the time on the screen that emits dangerous radiations that affects the eyes critically, leading the eyes to start dropping tears. Okay. میگه که به وضوح میتونیم اینو ببینیم. Since eyes have to concentrate as I'm doing it right now. You have to focus all the time on the screen from the screen of a laptop that is emitting dangerous radiations that affects the eyes critically. Leading the eyes to start dropping tears. میگه که emit میکنه dangerous radiation تشعشعات dangerousی داره این به عبارتی اسکرین ها. بچه emit رو اگر میخواین یاد بگیرین، میخواد اگر توی حافظتون بمونه، میتونین به لغت LED رجوع بکنین. Light emitting diode. دیودهایی که نور را امیت میکنن. امیت کردن یعنی پخش کردن. اوکی؟ برای نور استفاده میشه، برای رادییشن استفاده میشه، تشعشعات استفاده میشه و همینطور برای مثلا امیت ما امیشن داریم. برای چی؟ برای گازهای امیت CO2 emits CO2 which means باعث میشه مثلا for example cars that are emitting CO2 carbon dioxide nowadays are everywhere, and it is just giving us or causing the ozone layer to deplete or depletion. It means تخلیه گاز این لایه اوزون. So leading the eyes to start dropping tears. Concentrate and emit. Parents are exposing their children to technology without taking in consideration the cruel effects of such an action. یعنی parents نیستا. Parents are exposing their children to technology. Parents دارن بچه هاشون رو در معرض تکنولوژی قرار میدن بدون در نظر گرفتن take in consideration the cruel effects of such an action. میشه گفت تأثیرهای بد، تأثیرهای ناخواسته و متاسفانه بد این رفتار رو. Someone mentioned that due to spending huge amounts of time, huge number of children were diagnosed by bipolar disorder, anxiety and depression. چون خیلی از زمانشون رو اونجا سپری میکنن، تعداد خیلی زیادی از children ها diagnosed by bipolar disorder بودن. If you're diagnosed by something یعنی یه مشکلی، یه بیماری در شما وجود داره و یک شخصی این بیماری رو در شما دیده. diagnose دیگه کجا دیده میشه؟ مثلا به غیر از بیماری ها توی سیستم شما دیاگنوستیس داریم. یعنی شما وقتی سیستم ده مشکل برمیخوره، مایکروسافت ویندوز اتومات میاد نگاه میکنه ببینه کجا این مشکل هست و به شما مثلا اعلام بکنه. یا خیلی از جاها تو خیابون دیاگ ماشین میبینین نوشته،
ماشینا رو دیاگ میکنه، اینا همش دیاگنوستیسه. okay. So you're diagnosed by this problem. It means this problem is residing within you. You have this problem. And did I tell the meaning of expose? Yeah, در معرض قرار دادن. Another sentence for exposure: under constant exposure of something. If you're under constant exposure of sunlight, you have to use sunscreen creams. یعنی اگه واقعا کانستنت تحت چی میشه نور خورشید، تحت تابش شدید و دائمی نور خورشید هستین، باید از کرمای پوست استفاده بکنین، وگرنه مثلا کلی بیماری براتون پیش میاد. اکسپوژر دارین به یه چیزی. The second negative effect of overuse of technology on the society is the deprivation of privacy and security. Deprivation of something, scarcity of something, lack of something, shortage of something, کمبود یک چیز، نبود یک چیزی. is a deprivation of privacy and security. فرق داره با نبود یه چیزی ها. وقتی یه چیزی کمه نه اینکه نیست، ولی کلا داره رو به اون نبود خیلی کمه دیگه. deprivation of privacy and security. privacy توی جلسه پیش خوندیم میشه حریم خصوصی، security امنیت. As the world experiencing many advancements in the technology, it is also facing problems of privacy and security that can strip the world from personal information. Advancements, it means ما میگیم advanced، پیشرفته. Advancement is the progress، پیشرفت. Advancements in the technology، پیشرفت های در تکنولوژی. خیلی این جمله رایجه. ببینید شما توی رایتینگ های تسکتوت هم وقتی یه دونه تاپیک میبینی که تکنولوژی داره، خیلی از اوقات میگه که به خاطر این تکنولوژی یه سری اتفاقای دیگه افتاده. یعنی خود کلا توی تسکتوت خیلی کم پیش میاد که مثلا خود تکنولوژی مثلا چرا تکنولوژی پیشرفت کرده، خیلی کم پیش میاد که بپرسه. شما چی میگی؟ due to the advancements in technology، due to the advancements of something، یعنی به دلیل پیشرفت‌های این، مثلا ما اون افکت هایی که توی تسک تو حالا می‌بینیم یا بهمون توی تایتل داده میشه رو داریم. اوکی؟ deprivation advancement. دیکتیشنش رو خیلی دقت بکنین، اشتباه ننویسین. It is very easy for professionals to trace and spy on electronic device that connects to a network by simply tracking the IP location using programs, then establishing connections by dominating over foibles, resulting in accessing data of the user. این آخرین اسلاید اینجا هست، خوب دقت کنید. Simply به سادگی tracking the IP location. IP is your IP address is the internet protocol address for you, for your device. Whenever you get connected to the internet, there is a number assigned to your PC so that it is like a number for your house. Okay, you can say مثلا پدر که خونه میمونه، با اون ما میتونیم آدرس لپتاپ شما، دیوایس شما، هر چیزی که با از طریق همون شما اومدین اینترنت شما رو پیدا بکنیم، آی پی شماست. اوکی، میگه که میتونن پروفشنال ها شما ردتون رو بگیرن و جاسوسی کنن روی هر الکترونیک دیوایسی که به اینترنت وصل میشه، فقط با استفاده از با ردگیری تریس، با ردگیری آی پی لوکیشنتون، با ترک کردن، یعنی این بررسی کردن و به عبارتی keep the track of something. یعنی چی؟ یعنی ما لاگ این رو داشته باشیم، ما نوشته ای از اتفاقهایی که افتاده داشته باشیم. اوکی، یا مثلا lose the track of time، یه فریزیه موقعی که شما با یه کسی که مثلا با یه کسی که باش خیلی حال میکنین، یکی از دوستای نزدیکتون، اگه همسر دارین با همسرتون وقتی نشستین گرم صحبت میشین، you lose the track of time. یعنی چی؟ یعنی این زمان از دستتون میره، نمیتونین زمان رو ترک بکنین، ببینید من تو این تایم چیکار کردم. using programs then establishing connection برقرار بکنه، connection establish بکنه by به توسط چی؟ dominating over foibles. Foibles are minor weaknesses in something. foible ها میتونیم بگیم آسیب پذیری ها یا اصلا اشتباه ها، نقاط ضعف کوچیک در یک چیزی هستن. میسکانفیگوریشن میتونه باشه، مثلا کامپیوتر شما کلی پروتکل روش بازه، یه سری پروتکلش ناامنه. خب شما با اون پروتکل وقتی به اینترنت وصل میشی، یه شخصی این فویبل رو میبینه و چی کار میکنه؟ dominate over. خب
سوال. dominate چیه؟ حدس چی میتونیم بزنیم؟ حدس اینه که میتونه از این استفاده بکنه به ما وصل بشه، میتونه با این بر ما غلبه کنه یا هر چیزی. در مورد لغت dominate, if we were to talk about this word, we had to mention lions. Okay, lions are considered to be the dominant power in jungle. ما چی میگیم؟ شیر چیه؟ سلطان جنگله. شیرها قدرت برتر، قدرتی هستن که بر همه چیز غلبه میکنن در جنگل. Dominating over something. یعنی با استفاده از قدرت خودشون میاد، یا با استفاده از این فویبل ها میاد این شبکه، اون شخص پروفشنال از طریق این آسیب پذیری ها به ما دامینیت میکنه، بر ما سلطه به عبارتی میابه. Okay, resulting in accessing data of user. دیتا یوزر رو میتونه به دست بیاره. So اینجا dominate و dominate over هم هست. dominate پس میشه سلطه کردن، غلبه یافتن. dominance یعنی سلطه، قدرت، اون غلبه شما بر یک جامعه. That's it. That is the end of this session. There are 15 words that we have. Developing societies deal with weakened eyesight, suffer blurry vision, concentrate, emit, expose, diagnose, deprivation, advancement, track, dominate, and foibles. Try to write each, actually write a sentence or more for each of these vocabularies. Try to make your brain create sentences and try to boost your creativity when you're using these vocabs, and try to make your sentences as large and I can say as lengthy as possible, or we can say lengthen your sentences. How to lengthen your sentences, like weaken the eyesight. So that is it. Hope everything goes well with you. Try to stay tuned and take care of yourself. Bye bye.